mo e fatala fatu Samoa lo mai mo mai le nei tu lau le fiafi o Ismail mai mo se fa popungo fale nei lo Samoa tolongo mo le fai unga o le nei va yaso I tala tumoa o le sole na fai lo mele te ita o le tunu le fionga le te te ipa le mia le tu langa le fitu na inga o malanga le awina mai leo tangata anu o Samoa mai New Zealand au Italia fiti South Lingalia o le ne report. Ele felo ingala fionga le te ipa le mia ya fia me na wi mata afom le single to stala le so na ye fai lo mai ai ni se mata upu o mai ona fai unga fono ina le kabineta awali sila fiele mo le mamalo le tunu e tu sai manisi o malanga o mai ona fai unga fono ina se fitu na inga o le toi awina mai leo tangata anu o Samoa o lo New Zealand au Italia mafiti ona o ava noa fa ano fu isia ai e pe ona yesau no mani no le so sila o le fitu na inga le o nisi o malanga ai mai se ile toe foi mai o tangata no Samoa mai Australia o New Zealand ma fiti o lo tau fuafua lava ia tatou malanga ile toe foi mai ona o ava noa e whanufo e se ai ia I latou ia ma ia lava tā pena foi fai o matanga duenga le malo lo ngafa mga duenga ia ai whapea foi ia no fuanga o lo whapena ona alalai ia I latou o lo foi mai I le atunu ia le vasanga o le whasolo mai o whainga malanga ia malava saunia ai foi ia mafuafua foi le madosi o I latou o e o lo whaatinoina ia lea au nanga tāua I mole whainga malanga toe foi mai o whainga malanga ia I le malanga atu I fafo o lo o whapena lava o na whaawau tūlanga masani I vai aso taitasi ma o lo o awa no ai le malanga atu I fafo o tātou tangata whainga luenga whaavai taimi mo Australia ma New Zealand ia ma lea foi ua tatala mai le awa noa mai New Zealand mwhai o na toe malanga atu ai I latou e ei ia citizeni manofutu mau I New Zealand mai o lo mau awa noa ai foi I latou e ei ia tūlanga ia mo Australia ona o whiangainga lava I le wā o le malo New Zealand ma Australia ma o lo mau awa noa ai I latou o lo I tusi whalau Australia mwhai ona tauala atu I le tatala lea ua tatala mai ai New Zealand o se tasi lo vaenga lo lava tā pena lim tanga le bengo soifua malo loina ona o puipuinga e maisi o whalaulawe tupu whafosei whapea fo I le malo e le toi whaia leo au wala mo le toi whafoina mai lea o tangata anu o Samoa e amata atula I le masina fo e pei ona iei le fuafuanga le malo ai mo malanga o tangata Samoa o toi foi mai o le malanga le sa fuafua I le aso 25 o November o lea ua atu itua I le aso wha o te sema. Mai o le malanga sa tuu mo le aso sifulu tasi o te sema. O lea ua toe tolo atu I le aso sifulu valu. Masalo le whainga malanga muli lea mo le nei tausanga I toe fo I mai Samoa, mai New Zealand, Australia. Ia ma le malanga e tasi I le aso iwa o te sema. O lea o lo whaafo I mai ai a tātou tangata Samoa mai fiti o tātou alo ma whanau ia whaapefo I mai lātou e o lo whainga duenga I fiti mai o lewa aenga o lewa o na tau mawhai o na tāpena ai mai se lava I le tūlanga nau o iai ma o lo iai pea I a fiti I le pepesi o le whaamai o le kovite mai o le tūala na sa whaitete ai le tāpenanga o le toe fo I mai o tātou tangata anu o lo I fiti ona o le tūlanga o saiai malo o ngā solo ai pēr fiti ai ua tāpena umai tū e mautino ai le malu pui o I latou ia ma le toe fo I mai I le tātou atunu mai o lea o lo o fuafua fo ia malanga mo le tausanga fou ia mai ua o fo ia se bainga ale kapeneta I lunga lava o le whaataltal noanga ma le tātou komiti o whaalave whafosei ona ua loa fo ia masina ma ua whai tausanga talo na whengai I tātou ma le kovite
ia ai mai se o awala i mawhai ai ona toi whaafo i mai a tātou tangata nuu. Ai mai se le tūlanga leo le whaanofo e sea ma tupe alu i mo ia fuafuanga e le o se tupe i titi. Ia mai o loo ba ai le tātou malo pe a whaapea e whaawau pea ia le whaanofo e sea o tātou tangata i le toi taliu mai. I awala e ao na toi whetu na i ai nisi o tūlanga tau tupe e mawhai ona whaawawai ia lea i tu ainga polo karame. E le ngata fo i lea, o a lewa fo i ona whea ngai e le au whai ngā ruenga. Ale malo o e o lo ngafa ma le wha ngai o inga, ma le wha ngā solonga o le toi wha fo i mai o tangata. E te le fo i le sao o le vaenga o le au whai ngā ruenga ale malo. Ia maolo ngā lue lava i lunga o tūlanga masani o tutongi ai peitai. Ia ua manatu foi ia le komiti malo o silasila ia le kapeneta i sesi tu e mawhai ona tali atu ai foi i le umi o le taimi o wheangai e le au whai ngā ruenga po i le tau e tātou o lātou i le leina i luma o lo wheangai. Ia e tele lava i tu e la matia ai foi lo lātou so i fua malolo ina. Ia i tu e mawhai ona abatu foi iai ia se whaamanuianga ona o lea foi ngā ruenga te le o lo wheangai mai lātou. Ai o lo whaanga solo pea i si malanga ia ngā i atu no o mamao e pei ona mai tau wina ili te lo malanga o le neitu sanga e pei o ngā ruenga whaawai taimi. Christine Mateo, mo Samoa Taulogologo. O le aso ana nafi le ana wha wina i nisi o li i malo le malo e le tomai wha apito le maulupo le divers. Sao te lenga lea o le nei report. O le aso ana nafi le ana wha wina i nisi o li i malo le malo e le tomai wha apito le maulupo le divers i le nei o nanga i le whaingo filon whaatinuina a wale o fwoi nātu le leo o nanga nei li leo leo e tautua ina le atunu i taime tula i mai ei wha lawe tupu whaafo sei. Ma o se wha mama avenga fo i le inga luenga whaatino a le mtanga luenga o leo leo a le ngata i leo le ofiso le nei mo o le ama whai ona tali atu le leo unanga le ua whaamani nei ali i malo le malo e tua ono. O le nganga whaftai lawa ia le awhiunga le minister le mtanga luenga le sasunga i ale whao Harry Schuster i nei ali i malo le malo a wale o fwoi nātu le soifua tautua i le nei fo i tomai whaapitoa. Christine Mateo, mo Samoa Taulogologo. Ua whautua ina nei le komiti o whalawlawe tupu whaafo se i le mamalo le atunu le tapo o na uia no whanga o lo whaano fo i sea i lātou o lo whai malanga mai whafo. Sao te lenga lea o le nei report. E tu sai mai a inga polo inga mo whalawlawe tupu whaafo se i mo le malu pui pui e Samoa mai le whaamai o le COVID-19. Ua whailua mai se pepa whaamtalanga mai le malo o lo whautua ina le mamalo le atunu e matua tapu se tangata e uia pe a whea no whanga lo whaano fo i sea i lātou na whai malanga mai i atunu umamao. E na ole au whainga luenga wa whaamaoni e mtanga luenga le soifua malo luina ma le ofiso whalawlawe tupu whaafo se i o lo whaatanga ina i tutono nei no whanga mo le tui nato le onanga mo mia. Le anu whaamanatu mei fo i le atunu ono o tapu pea o na toi tumtungu tangata i no whanga o whi malanga inga peo le malaiva alile wafu se i vangana ai tangata i malanga. Mo i lato e leo sta ia nei tuunga ni tapu e mawhai o na whaasalaina so se tasi i le salatupe loa awhita lai peo na whaatulanga ina i lalo ia inga o polo inga o whalawlawe tupu whaafo se i le tausangana se i mawai atu nei ma ia inga o le tūna whono le whaafo inga o whalawlawe matu ia ma whalawlawe tupu whaafo se i le tausanga loa awhi ma le fitu. Christine Mateo, mo Samoa Taulogologo. Ua whailo mai nei le ofisa o whainu mera whaamawina le whaititi o tangata i taunu umai mo le awha tausanga se aotelinga o le nei report. Au yele tunu ia fianga o COVID-19 le wa fia le lulangi atoa e alai polo inga whalawlawe tupu whaafo sei mo Samoa e le aso losu tasio mati o le tausanga le sei mawai atu nei ma o le nei polo inga whalawlawe tupu whaafo sei sa whaititi e matangata whemalanga i Samoa e au fia e matangata asia si mai i tutono le atunu. O lo whaawau pea polo inga whalawlawe tupu whaafo sei ma o lo whaawau pea whainga malanga mo Samoa i tangata taunu mai i le teimile i New Zealand
ma America Samoa. Ele ngata fo I leo lo whaatinoina pia whainga malanga ese atu mo Samoa ma New Zealand ma America Samoa mai I lea teimi. E leo whaingo tangata taunu mai o leo whainga leo tangata sa whaamawina I leo na masina moa o le tausanga ne lua afe lua sutasi. E na o le tolu afe tolu se lau ono sfuluono sa whailua mai ai. Le whaititia le tolu se fulu tesi ma le lua pasene. Pea whaatus satu I leo na masina mulmuli o le tausanga leana se mwaya tunei I le masino yulai anga iati sema. Ai whaititia leiva sutasi tesi ma le opasene. Pea whaatus satu I leo na masina moa o le tausanga se mwaya tunei. E ono se fulu wha tesi ma le ono pasene. E tusale ma le lua afe se lau fitu se fulu tolo tangata taunu umai. Sa whaimalanga mai valile. Au le isi e tolu se fulu lima tesi ma le wha pasene. E tusale ma le afe se lau iwa se fulu tolu. Sa whaimalanga mai I waa lalo. E na o le afe tolu se lau valu su lima tata si mai. Mo le ono masino le tausanga nei. Lea e se fulu lua tesi ma le valu pasene. O whaititia pia whaatustu satu le ono masino mulmuli. O le tausanga le se mwaya tunei. I le masino yulai anga iati sema. Ai whaititia le iwa se fulu tolu tesi ma le valu pasene. Pia whaatustu satu le ono masina mua o le tausanga le se mwaya tunei. O le to telo tangata taunu umai. Sa patino le tangata nu o Samoa. O le toe fo mai. E lima se fulu valu tesi ma le iwa pasene. E tusalea ma le afe iwa se lau valu se fulu tasi. Lua se fulu fitu tesi ma le valu pasene. Tusale ma le fitu se lau iwa suono. Sa wha mawina mo tangata asia si mai. Ma o le telefo nei tangata sa whai malanga mai I waa whangota. Ma le se fulu tolu tesi ma le tolu pasene. E patino tangata nofo whaawai teimi I Samoa. E pe ona whaelua mai, ia le to'otelo tangata sa whai malanga mai le e New Zealand. Le sa reportia le fast fulu ono tesi ma le tasi pasene. E tu sa ma le afe lima se lau lima sultasi. Ona so oi lea ma le isi wa alalo e lua se fulu ima tesi ma lua pasene. E tu sa le ma le iwa se lau walu se fulu wha. O loo whaelua mai I nei wha maunga. E le tasi tesi ma le fitu lau I lingo ino waa. Sa malanga mai I tangata sa whai malanga mai I tutono le atunu. E iwa tesi ma le iwa pasene tu sa le ma le se lau tolu se fitu. Sa wha mawina mo New Zealand. Iwa tesi ma le o pasene tu sa le ma le se lau lua lima. Sa wha mawina o isi atunu o le Pasifika. Ai ono tesi ma le valu pasene tu sa ma le iwa sulfa. Sa wha mawina mo America Samoa. O le toa tele tangata ya se sim whai malanga mai I isi atunu o Asia. Lea sa wha mawina le tolu se fuluono tesi ma le ono pasene tu sa le ma le lima se lau ma le fitu. Ono so mai lea ma saina le lua se fulu tolu tesi ma le tas pasene tu sa le ma le tolu se lau lo se fulu. O le tōtelo nei tangata, o tangata whaiwhaiwa sa whaimalanga mai Samoa nei I waa whangota o Asia nei tūlangi le sa whamawina mai le tui mua. Le tōtelo tangata sa Asia si mai, le sa reportia mai le ona sutasi tesi ma lua pasene, ona so oi lea ma le Oceania, e tusa lea ma le tonu se fulima tesi ma le o pasene. Ai lua tesi ma le tas pasene sa whamawina mo America Samoa, mo le pasene au pia tasili ona lai titi, sa whamawina mo Europa, e tasi tesi ma le tasi pasene. Christine Mateo, mo Samoa Taulogologo. Se vai ngala tamai ni obingo le tau mo le pone ma le aso tai au. E toi whatalo whato Samoa le nea fiafis whapoponga le nea lo tala tau. Whatuanga mo te munga mawhasa whaamalusia le tai au nei, malo whaamalusia pia mo Samoa. Whainga le ata satelite o se vaenga tele o au, mai se vaenga whata inga sa vili mti munga o lo ofiti ai le atu no. Ata whaafanua le tau o se vaenga whata inga sa vili mti munga lo iei peilunga le atu no. Whata se iau mati munga. Tala tau malo whanua puana nei, e ti munga mai mawhai ni se vaenga, whapea nei wilam whaititili. Mala sto na i lata ulu wawa so lai ti mo ma e ono whiau lolo le mawha. Mo onga sami umal po nei, o sa wilam ta polong at waitu e lawe lua 5 kilomita le tula, e po i ti munga whatau ta sa wili o ngalo tasi tesma 5 mita. Mala so tai au sa wili al waitu e lawe ngat e lawe su 5 kilomita le tula, mai whaasoli na le lau tasi sa vili o ngalo tasi tasma 5 mita. Tala tayo la sotu I maltai to e kwata lua le waweao, pele il mal kwata te ele walu atai au, sotu il afa lua le auli, on to e pele ele al tai to il wasu walu minute le iwal po. Wala so ala tai au to sultasi minute le ono wha amamango to I folto il wasu fitu minute ile fitu le fiafi. Se reporti le na tau Samoa le nea fiafi session wha poponga le so tai au, Manuel Poto fa soifua. O le afisi na malolonga pupu mo whaasalong whaapisinisi ona totally meilea moringa ngana wha Britannia. Your TV2 News will be right back after the show comes a break.
Olea wavevela la whaafinanga i le vau tupulanga talavou pole iupi fei tole nei tausanga lua whenua tasi i au talavou i polu a ile tu mamaina po i au talavou mai le motu tele i salapai e saile ai o hai ole a sola ma le siang pini ole nei tausanga ua mawhai on awina atu ona ole lalanga Missionary Company al sat simply the best aliki company ma le vai lima brewery si vai tele ma le tele company olo lango mai. Keep watching on TV2. Greetings and Taulogologo, welcome back for English Bulletin for the end of this week. Leading our bulletin, the Prime Minister has announced travel arrangement for New Zealand, Australia and Fiji. Here's more on this report. During the press conference with the media and the Prime Minister, Fiamena she's announced some of the issues that have been decided by the Cabinet and the public to know about some of the flight. She stated that she has resolved the arrangement, repatriate Samoa who are in New Zealand, Australia and Fiji who are standard. This is one of the areas that where the Ministry of Health is preparing any protections, especially the government's repatriations of the people of Samoa starting next month as one in line of the Ministry of Health. However, on flights to distant countries are still underway, and this year the number to trip for seasonal works. Christine Mateo for TV2 News. 6 police divers were graduated yesterday in a special ceremony. Here's more on this report. Yesterday saw the graduations of the number of police officers in the field of divers. This service is not easy to perform, but it is the offer of the service of these police officers to serve the countries in times of emergencies, and is also to relieve the works of the Ministry of Police as well as the Office of the Inquisition, which will be able to respond of this service, which has the benefit the 6 police officers. The Honourable Minister of the Ministry of Police, Lefau Harry Schuster, would acknowledge to all of members of the ministries for their efforts. Christine Mateo for TV2 News. The National Emergency Operations Center Committee advised the public that access to all COVID-19 quarantine sites is strictly prohibited. Has more on this report. The state of emergency order and ensuring that the necessary measures are strictly followed, as the general public is hereby advised that access to all COVID-19 quarantine sites is strictly prohibited due to the statements from the government authority personnel approved by the Ministry of Health and the National Emergency Operations Center are the only ones permitted to enter the sites to conduct required service. The general public is also reminded that all people are prohibited from catering at the airport and wharves unless it permitted travel. The public is advised that any person who contravenes any restrictions committee has offense that is liable for 2,000 under the order of the state of emergency and relevant provisions of Disaster and Emergency Management Act 2007. Christine Mateo for TV2 News. The Bureau of Statistics has shown decrease in arrivals from January to June this year. Has more on this report. Due to the global COVID-19 pandemic, state of emergency for Samoa was declared on the 21st of March 2020 to restrict entry in Samoa, including international tourists. The SOEs is still ineffective and currently have irregular international flight to Samoa or arrival mainly from New Zealand and American Samoa. Additionally, there were also irregular outward flights from Samoa, mainly to New Zealand and American Samoa. The total international arrival statistics document for the first of the only 3,366 revealed and decreased of 30.2% over the last 6 months of 2020 to July to December, and a decrease of 91.0% over the corresponding period last year. As usual, air becomes the most preferred mode of travel to Samoa, representing 64.6%, a total of 2,100
173 of the total arrivals, while those that arrive by the sea accounted for the remaining. It's a 35.4%. A total 1,193. A total visitor of only 1,385 revealed a decrease of 12.8% over the last 6 months and decreased to 93.8% when compared to the corresponding period of 2020. Returning residents made up the largest competitors of all arrivals. It's 58.9%, a total of 1,981 to 27.8% was recorded for visitors, a total of 796 where priorities entered and shows of fishing vessels, and the remaining 13.3% were priority residents, as total of 448. Christine Mateo for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. And that is the end of your TV2 News for the end of this week. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole whaingola nalo Samoa Taulogologo, mole whaingola neva yaso, whaftai tele le mai momai, a mole te mnei tō whasaifu.